Okay, next one is online maths tutorial. Okay, program is online maths tutorial. The first line input consists of integers, num size representing the total number of list. The next line n space separate integers, element 1, element 2 up to n values. And ఇక్కడ values ఏమి ఇచ్చాడు? 5 అని ఇచ్చాడు, 1 4 2 6 3 అని ఇచ్చాడు. What is the output means 1 5 7 13 16 ఇచ్చాడు. Why it is 1 5 7 13 16 means the sum of each element, first element itself 1 అని వస్తుందండి. At the time of second element 1 plus 4 5. Third element 1 plus 4 plus 2 7. Next element 1 plus 4 plus 2 plus 6 13. Next element 1 plus 4 plus 2 plus 6 plus 3. That means first element prints on itself, second element onwards we can add the elements, sum of elements. Sum of elements up to given index. First నుంచి ఆ given index వరకు యాడ్ అవుతూ రావాలి. Okay, first I want to write the program using Python. N equals to int of input of A equals to list of map of int comma input of dot split of. Okay, after input is completed. Then I want to add the elements. That's the sum equal to 0 for I in range of n. S equals to S plus I. Okay, last వచ్చి ప్రింట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? టోటల్ సమ్ ప్రింట్ అవుతుంది. బట్ మనకి ఎవ్రీ సమ్ ప్రింట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయిన వర్క్ అయినప్పుడు ప్రింట్ అవ్వాలి, సెకండ్ ఎలిమెంట్ ప్రింట్ అయినప్పుడు వర్క్ అవ్వాలి. దట్స్ ఐ and equals to space. That's a, sorry, S equals to S plus A. Okay, everything is working. సింపుల్ అండ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ యాడ్ అవుతుంది, ప్రింట్ చేస్తున్నారు. తర్వాత సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆ సమ్కి యాడ్ అవుతుంది, ప్రింట్ చేస్తున్నారు. అదే ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ లూప్ బయట అయితే టోటల్ అయిపోయిందో సమ్ వస్తుంది అంతే.